morning, my dear students. Welcome to another class on theatre studies. Thank you so much once again for choosing theatre studies as your open course. And before we start with our classes, I want to place on record one word for English main students who might be watching this video. This is purely for open course of BA or undergraduate courses. So this is purely for them. So it will be a very simple video. It won't have all the details you have to learn in your main paper on criticism. So it's purely for them. So please excuse if you are a main student, but still it will have some details which you will find interesting. So once again to my open course students, welcome back. And in the past 3 classes, you learned a little bit about Greek theatre. ഗ്രീക്ക് തിയേറ്ററിന്റെ തുടക്കം അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൺവെൻഷൻസ് ഇങ്ങനെ 3 ടൈറ്റിൽസ് ആൻഡ് 3 ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് യു ആർ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് മീ എനി ഡൗട്ട് യു ഹാവ് in comments, or you can ask me in person if you're my students, that is. So anyway, welcome to another class. Today we are going to deal with another important topic. This is one of the most important topics on theatre studies syllabus. Today we are going to deal with Aristotle and his theory of drama. So without further ado, let's start this class. First of all, let's see who this Aristotle person is. So in the last video, I mentioned Aristotle a little bit, but this time we will get to know the person a little better. So this person, he was born in 384 BC at Stagirus. Stagirus is a place in Macedonia, in Greece. അപ്പോൾ ഗ്രീസിലെ മാസഡോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊവിൻസിലാണ്, അവിടെ സ്റ്റേജറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ജനിച്ചത്. ഹി വാസ് ബോൺ ആസ് ദ സൺ ഓഫ് നിക്കോമാക്കസ്. ഹി വാസ് എ കോർട്ട് ഫിസിഷ്യൻ. മാസഡോണിയൻ കിങ്ങിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു. സോ ഹി വാസ് ആക്ച്വലി ഹൈ ബോൺ. And because he was born in a good family, he also got good education. So when he was 17, he was sent to Athens for higher education. Athens ആയിരുന്നു ആ സമയത്തെ center of culture and politics and everything in Greece. So he was educated in Athens. And later he joined a school named Academy. And അവിടുത്തെ important ആയിട്ടുള്ള tutor Plato. Plato was an established philosopher of Greece at that point of time. So he was educated under Plato, under the tutelage of Plato. Later, he became the tutor of Alexander the Great. അപ്പോൾ Alexander എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിന്റെ ട്യൂട്ടറായി when Alexander was only 13 years old at that point of time. And after that, he could have become very famous in association with Academy. പ്ലേറ്റോയുടെ അക്കാഡമിയുമായി ചേർന്ന് പ്ലേറ്റോയുടെ മരണശേഷം അക്കാഡമി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാമായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടലിന്. ബട്ട് ഹിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് were different from that of Plato. So he couldn't associate with Plato. So he set up his own school at a place called the Lyceum. അപ്പോൾ ലൈസിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ സ്കൂൾ തന്നെ പുള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. So Aristotle is called the first scientific critic. So these are certain details about Aristotle, just to know who this person is. Now for the students of theatre, this text is of prime importance, the Poetics. Poetics എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. അതിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ തിയേറ്റർ സ്റ്റഡീസിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യം. So what is this Poetics, or what kind of a work is the Poetics? So Poetics is Aristotle's famous treatise of 26 chapters. ഇതൊരു ഗ്രന്ഥമാണ്. It's actually short in comparison with other works of Aristotle's. So അതിൽ ആ പാട് 26 ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ എ ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ പോയറ്റിക്സ്. പോയറ്റിക്സിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റി ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ എഴുത്തുകളെല്ലാം കൂടുതലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ പോയറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലാണ്. അപ്പം ഈ വർക്കിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്ന ഹി റൈറ്റ്സ് ഹിസ് ഇംപ്രഷൻസ് അബൌട്ട് ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി. Okay, and mainly what he did was, before Aristotle, nobody actually wrote a theory of literature or theory of drama.
So he used to observe the tragedians of the day. ആ സമയത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകകൃത്തുക്കളുടെ നാടകങ്ങളൊക്കെ നന്നായി കാണുകയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഡ്രാമയെ പറ്റി ഒരു തിയറി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തു. So Aristotle formulated his own theory of drama by observing the tragedians of the day. ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡ്രാമയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാജഡിയെ പറ്റി അല്ലാതെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിസ്കസസ് പോയട്രി. ഇറ്റ് ഡിസ്കസസ് അബൌട്ട് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോയട്രി ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ്. ഇറ്റ് ഡിസ്കസസ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പോയട്രി, ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പോയട്രി, എപ്പിക് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ദ ലാർജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ Poetics is devoted to the discussion of tragedy, but other than tragedy, these few topics are discussed too. Then Aristotle ഈ ബുക്കിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, they were called critics. They were against poetry. They said that poetry is of no use. Poetry is useless. It doesn't have any use. So Aristotle gives a reply to these people. And he justifies the need of poetry in this part of the text. അപ്പോൾ പോയറ്റിക്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെ പോയറ്റിക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ പോയറ്റിക്സ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. And Aristotle has made a lot of wonderful quotes, and I have provided some quotes in this particular video, so you can just go through it. I'm not going to read it out for you. So this is all about poetics. So before we go to Aristotle's theory of drama, ഡ്രാമയെ പറ്റിയുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ തിയറി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മിമെസിസ്. So mimesis in Greek means imitation or mimicry. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് മിമിക് ചെയ്യുക, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനാണ് മിമെസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അരിസ്റ്റോട്ടലിന് മുന്നേ ഒരു ഫിലോസഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിസ് നെയിം വാസ് പ്ലേറ്റോ. അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഗുരുവാണ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലേറ്റോ, ആർട്ട് ഇസ് എൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്. നമ്മൾ സിനിമ, പോയട്രി, നാടകം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ ആണ് എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത് ആർട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ലൈഫിൽ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ അത് ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ആർട്ടിൽ. അങ്ങനെയാണ് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലേറ്റോ, ആർട്ട് വാസ് എ മിയർ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്. The artist did not have to do anything creative. He just had to copy what was given in life. But Aristotle differed from Plato in his thought about mimesis. Aristotle thought that mimesis means it's not a mere copy of life. ലൈഫിനെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതല്ല മിമെസിസ്. സോ ആർട്ടിസ്റ്റും ഇമാജിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ലൈഫിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് an act of imaginative recreation. So what happens is, a poet or an artist, they will observe the world and they will have an impression of the world. അവരുടെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ തോന്നുന്നു. And then they will represent, not represent, they will represent their impression of the world. So they will make something new by interpreting what is happening out in the world. സോ അതാണ് പ്ലേറ്റോയുടെയും അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെയും മിമെസിസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത് മിമെസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ ആണ് ആർട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അരിസ്റ്റോട്ടൽ പറയുന്ന ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ അല്ല. അവിടെ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ബിഫോർ വി ഗോ ടു ദ തിയറി ഓഫ് ഡ്രാമ. So now that we have discussed what mimesis is, imitation is, let's look at Aristotle's view of tragedy. Tragedy എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മൾ ഡ്രാമ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഇതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ട്രാജഡി? So Aristotle considered tragedy as the highest poetic form. If I go to the next slide, this says, this is actually a meme, a cartoon. It says, I'm Aristotle, I'm a big freaking deal. So it says that he is important. So it says, I'm a Greek philosopher who wrote a book called Poetics that described, among other things, the best types of dramas. So Poetics'le main ആയിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡ്രാമയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്. And mainly
he classified drama into tragedies and comedies, and he said that tragedies are the best. Comedies, he said that it is a very crude form of drama. Comedy വളരെ cheap ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോം ആണെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. And he completely rejected tragic comedy. Tragedy comedy മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന tragic comedy എന്ന് പറയുന്ന genre ഇയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും റിജക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ജോൺറയാണ്. So let's look at what he says about tragedy here. Now this definition is of prime importance to you. You have to memorize it. So let's see what this definition is. What is tragedy? Tragedy is the imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play, in the form of action, not of narrative, through pity and fear, effecting the proper purgation of emotions. So even though it can appear long, let's break it down so you understand it better. So first of all, what is tragedy? അതാണ് ആദ്യത്തെ പോർഷൻ. Tragedy is the imitation of an action. സോ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മിമസിസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം വരുന്നുണ്ട്. ട്രാജഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി. ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ. ഒരു സാധാരണ ആക്ഷൻ അല്ല. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ? 3 ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആക്ഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സീരിയസ്, it should be complete, and it should be of a certain magnitude. So tragedy is the imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude. Okay, I hope you got till now. So tragedy is the imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude. What kind of language is used to write tragedy? So in language embellished with each kind of artistic ornament. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് അല്ല ട്രാജഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാജഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും. വളരെ ഓർണമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so in language embellished with each kind of artistic ornament. Where can we find these artistic ornaments? The several kinds being found in separate parts of the play. So you can find that the language is embellished with each kind of artistic ornament. ഇനി ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഓർണമെൻറ്റും നമ്മൾ പ്ലേയുടെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അല്ലാതെ പ്ലേയുടെ ആദ്യം മാത്രമല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഓർണമെൻ്റ് ഉള്ള. ഇൻ ബിഗിനിങ്, മിഡിൽ ആൻഡ് എൻഡ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലേ. So and let's see what mode the tragedy is taking place in. It is in the form of action, not of narrative. ട്രാജഡി ആരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കഥയല്ല. അത് ആക്ഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ സ്റ്റേജിൽ അൺട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ആക്ഷൻ, നോട്ട് ഓഫ് നറേറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇനി അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ purpose of tragedy. Why should we watch tragedy? Through pity and fear, effecting the proper purgation of emotions. ട്രാജഡി കാണുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ മനസ്സിൽ 2 ഇമോഷൻസ് വരും, പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. ത്രൂ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ it will result in a proper purgation. Purgation means purification of emotions in the audience. ട്രാജഡി കാണുന്നത് വഴി ഓഡിയൻസിൻ്റെ മനസ്സിൽ പിറ്റി, അതായത് സഹതാപം, പിന്നെ ഭയം, ഈ 2 ഇമോഷൻസ് വരുന്നു. അതുവഴി ഈ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ബാഡ് ഫീലിങ്സ്, ബാഡ് ഇമോഷൻസിനെ എല്ലാം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. So that is why we watch tragedy. So let's recap. What are the different parts of this definition? First of all, what is tragedy? Tragedy is the imitation of an action. What kind of action? An action that is serious, complete, and of a certain magnitude. What kind of language? In language embellished with each kind of artistic ornament. And where can we find this artistic ornaments? Several kinds being found in separate parts of the play. What mode is the tragedy written in? In the form of action, not of narrative. And what is the effect or purpose of tragedy? Through pity and fear, effecting the proper purgation of emotions. So if you break the
definition into 6 parts, it is very easy to learn this particular definition. So once again, I'm stressing this definition is extremely important to students of drama. So now let's see what the 6 elements of tragedy are according to Aristotle. Aristotle പറഞ്ഞത് ട്രാജഡിക്ക് 6 formative elements ഉണ്ട്. These elements are, first of all, plot, character, thought, diction, song, spectacle. ഇതാണ് 6 elements of tragedy. Plot, character, thought, diction, song and spectacle. So these are the 6 elements of drama arranged according to importance. ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള element ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നു. So plot is of prime importance to drama. After that comes character, then theme or thought, and then diction or dialogue, and then comes music, melody or what we call song, and finally spectacle. Let's look at each of these elements. What does it mean? First of all, plot. ഏതൊരു ഡ്രാമയ്ക്കും ഒരു കഥ കാണും. There will be a story. Okay. But the way the story, the series of incidents are arranged, it will be different. For example, in some movies you have watched, it is arranged from beginning to end. Chronological orderലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്ത. ചില മൂവീസിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സീനായിരിക്കും ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെ നമുക്ക് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തരുന്നു. And in some movies, incidents are all jumbled up. Order ഒക്കെ തെറ്റിച്ചായിരിക്കും ഇൻസിഡൻസ് വരുന്നത്. So this arrangement of incidents is called plot. So plot means a series of actions and events that unfold in front of the audience. Then come character. Character, you know, who are the major agents of action, who are the major people in this particular story. Then comes theme or thought. Theme means, thought means subject matter. What is the subject? എന്താണ് topic എന്നുള്ളത്? What is the message that is conveyed by this drama? That comes under thought. Then comes diction or language. Diction means the kind of language used in dialogues by people, by the characters and all. So the kind of language that is used is diction. Then music or melody or song. It refers to anything heard from the performance space. That is, it could be instrumental music, it could be songs, sound effects, volume of actors, and whenever the actor pauses, or if there is a silence on the stage over a period of time, that all comes under this department, this element, the music, melody or song. Finally, there is spectacle. Spectacle means anything that is seen, anything that we can see on stage, that means spectacle. That it could be scenery, lights, costumes, makeup, and the way actors walk, the movements, everything we can see comes under spectacle. Adananu least importance ulla. So these are the 6 elements of drama. I hope you understand this. Now let us look at some important elements. Of the 6, the most important elements are plot and character. So we have to discuss that in further detail. So let's look at the most important element of tragedy, which is plot. I already told you that according to Aristotle, this was the most important element of tragedy. Aristotle even called plot the soul of tragedy. Tragedyയുടെ ആത്മാവ് എന്താണ്? Plot ആണ്. And what is plot? I already mentioned this also. It is the arrangement of incidents with beginning, middle and end. But how in a story different incidents happen? അതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി, അതിനാണ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്ലോട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോറി ആർ ആക്ച്വലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. സ്റ്റോറി മീൻസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എൻറ്റയറിറ്റി. So if I want to tell you the story of a particular movie, like Traffic, many incidents happen, many people's lives are actually entwined in this particular movie. But if I want to tell you the story of Traffic, I won't be mentioning every single incident to you. ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയത്തില്ല.
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയും. വിനീത് ശ്രീനിവാസന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു. ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഹാർട്ടുമായിട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. സോ വെൻ ഐ ടെൽ യു ദാറ്റ് സ്റ്റോറി, ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി. ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് എ പ്ലോട്ട്? Beginning to end, how different incidents are arranged and how they are connected to each other. That is plot. So story and plot are different from each other. And then Aristotle says something about a successful plot. A successful plot is one in which various incidents are causally connected to one another. ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ പല ഇൻസിഡൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിൽ ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റും അടുത്ത ഇൻസിഡൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്ലോട്ടിനാണ് സക്സസ്ഫുൾ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദി എൻറ്റയർ ആക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ ടു റിമൂവ് വൺ ഇൻസിഡൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഹോൾ ആക്ഷൻ. ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മൂവി മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം. So you know how everything is connected in that movie. The main core of the movie is when Mahesh get beaten up in the junction. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് അടി കിട്ടുന്നതാണ്. അത് മഹേഷിന്റെ പ്രൈഡിനെ വല്ലാതെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു ബീറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ദ ഹോൾ മൂവി ഈസ് based on that particular incident, how he wants to get his revenge. But what causes that sudden change in him? അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവ്രിതിങ് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ബേബി ചേട്ടൻസ് ബാഡ് ഐ. അയാൾ കണ്ണു വെക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അയാൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അപ്പാപ്പൻ ഒരു പ്ലാവിന്റെ മണ്ടേ ചക്ക പറിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി നിൽക്കുന്നു. അയാൾ എന്നാ ഒരു ഇതായി പ്രായത്തിലും എന്ന് പറയുന്നു. അയാളുടെ കണ്ണ് കാരണം ഇയാൾ താഴെ വീണ് ചാവുന്നു. അപ്പൊ മഹേഷ് ഈ ഒരു ഫ്യൂണറലിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഈ ഫ്യൂണറലിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വഴക്കുണ്ടാവുന്നു. അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു മലയാളിയുടെ ലാൻഡ് നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഒരു വഴക്ക് നടക്കുന്നു. ആ വഴക്ക് സോൾവ് ആക്കാൻ ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിന് അടി കിട്ടുന്നു. അയാൾ സ്കൂട്ടറുമായിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് അയാൾ ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് അയാൾ ഒരു സൈക്കിളുകാരനെ തട്ടുന്നു. സൈക്കിളുകാരൻ ബാലൻസ് തെറ്റിച്ചെന്ന് ഒരാളുടെ നെല്ലിക്ക കൊട്ടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് മറിച്ചിടുന്നു. അയാൾ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ, അതിനിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾ ഒക്കെ വന്ന് സ്കൂൾ വിടുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ വന്ന് നെല്ലിക്ക എല്ലാം പെറുക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പം അയാൾ അതിൻ്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ ഭാര്യ TV സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ ദേഷ്യത്തിൽ അയാൾ ഭാര്യയെ തല്ലാൻ വേണ്ടി കൊല്ലുന്നില്ല, അതിന് മുന്നേ ഭാര്യ ബഹളം വെക്കുന്നു. അപ്പം ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ലേഡീസ് ഈ ഭാര്യയുടെ പെങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ ഇവിടെയിട്ട് ചവിട്ടിക്കൂട്ടുവാണെന്ന് പറയുന്നു. ആ ആങ്ങള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേബി ചേട്ടൻ തന്നെയാണ്. സോ എവ്രിതിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഹിം ആൻഡ് ദെൻ എൻഡ്സ് ഇൻ ഹിം. ഇപ്പൊ ബേബി ചേട്ടന്റെ ടെൻഷനിൽ ഫോണിന്റെ ബാലൻസ് തീരുന്നു. റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഓട്ടോക്കാരനുമായിട്ട് കശപശ ഉണ്ടാവുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് സൗബിന്റെ ക്യാരക്ടർ കയറി ഇടപെടുന്നു. അങ്ങനെ മഹേഷ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു, അടി കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇഫ് യു റിമൂവ് വൺ ഇൻസിഡന്റ്, ഇഫ് യു റിമൂവ് ദാറ്റ് നാഷണൽ ആന്തം, ഇറ്റ് വുഡന്റ് ഹാപ്പൻ. കാരണം സ്കൂളിൽ നാഷണൽ ആന്തം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ ഓടി വന്ന് നെല്ലിക്ക പറക്കുന്നു. ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷനെ affect ചെയ്യും. So that is an example of a successful plot. If you remove one incident, it will affect the entire action. So then Aristotle says about two types of plots: simple plot and complex plot. Simple plot means this is a plot which do not have two elements, two features, peripety and anagnorisis. So repeat after me: peripety and anagnorisis. Simple plots do not have peripety and anagnorisis. What is this peripety and anagnorisis? Peripety means a reversal of fortune, and anagnorisis means discovery of truth. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈഡിപ്പസിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു. ഹൗ ഈഡിപ്പസ്, when he was born, there was a prophecy about him that he will kill his father and marry his mother. So to avert that prophecy, his father and mother decide to kill him off. But unfortunately, he is not dead. Fortunately or unfortunately, he is not dead. He is raised by the neighboring king as his own son.
അവിടെ ആ രാജ്യത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരാൾ വന്ന് പറയുന്നു, ഒരു പ്രോഫിറ്റ് വന്ന് പറയുന്നു, ഇവൻ കാരണമാണ് ഇവിടെ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഇവൻ അച്ഛനെ കൊന്ന് അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഇവൻ അറിയില്ല ഇവരുടെ സ്വന്തം മകനല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈഡിപ്പസ് തിരിച്ച് തീബ്സിലേക്ക്, അവൻ ജനിച്ച നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അവനറിയില്ല അവൻ അവിടുത്തുകാരനാണെന്ന്. എൻ്റെ അച്ഛനെ അമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് തീബ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു രഥം എതിരെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അതിലുള്ള ആളുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടായി അയാളെ ഈഡിപ്പസ് തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു. പക്ഷെ വാട്ട് ഹി ഡസൻറ്റ് റിയലൈസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹി കിൽഡ് വാസ് ഹിസ് ഓൺ ഫാദർ, ദ റിയൽ ഫാദർ. And then he comes to Thebes. There Thebes is actually ruled by a magical creature called Sphinx. സ്പിങ്സ് ഒരു റിഡിൽ, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്ന ആൾക്ക് അവിടുത്തെ രാജ്ഞിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അടുത്ത രാജാവ് ആവാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അപ്പം ഈഡിപ്പസ് അതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് രാജ്ഞിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, വിത്തൗട്ട് നോയിങ് ദാറ്റ് ഹി മാരീഡ് ഹിസ് ഓൺ മദർ ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ദെൻ ലേറ്റർ ദേ ബിക്കം പേരൻസ് ഓഫ് a few children. And then Thebes also becomes a famine comes there. അവിടെയും ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഈഡിപ്പസിനെ റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്നു. ഇയാളാണ് നിങ്ങൾ പണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മകനെയാണ് അമ്മ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷോക്കിൽ ഈഡിപ്പസിന്റെ ഭാര്യ, അതായത് അമ്മ, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ഈഡിപ്പസ് ഇതിന്റെ വിഷമത്തിൽ അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 2 പിന്നെടുത്ത് കണ്ണുകുത്തി പൊട്ടിച്ച് കണ്ണുപൊട്ടനാവുന്നു. ആ ട്രാജഡി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. And this doesn't have a simple plot because it has 2 elements, peripety and anagnorisis. First of all, a reversal of fortune. അതാണ് പെരിപ്പെറ്റി. ഇവിടെ ഈഡിപ്പസിന് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈഡിപ്പസ് was very happy. He was living in the neighboring kingdom as a prince of the kingdom. That is when a revelation is made to him about his own fate, that he is about to kill his father and marry his mother. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ വളരെ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ട് സമാധാനപരമായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അയാൾ തീബ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അയാൾ അച്ഛനെ കൊല്ലുന്നു, അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അയാളുടെ ഫോർച്യൂണിന്റെ ഒരു റിവേഴ്സൽ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് അയാൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളെ പറ്റിയുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നു. അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു, അയാളും കണ്ണുപൊട്ടനാവുന്നു. അവിടെയും അഗൈൻ എ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ 2-3 പെരിപ്പെറ്റികൾ ഓൾറെഡി ഈഡിപ്പസിന്റെ കഥയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. And then anagnorisis means discovery of truth. Oedipus discovers truth about himself, that there was a prophecy about him, and that prophecy has finally come true, that he has actually killed his own father and married his own mother. That is anagnorisis. So ഈ 2 എലമെന്റ്സും പെരിപ്പെറ്റിയും അനഗ്നോറിസിസും ഇല്ലാത്ത പ്ലോട്ട്സ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്ലോട്ട്സ്. സോ ഈഡിപ്പസിന്റെ പ്ലോട്ട് സിമ്പിൾ പ്ലോട്ട് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലെക്സ് പ്ലോട്ട്, ബിക്കോസ് കോംപ്ലെക്സ് പ്ലോട്ട് ഇസ് എ പ്ലോട്ട് വിത്ത് പെരിപ്പെറ്റി ആൻഡ് അനഗ്നോറിസിസ്. So I hope you understood these few terms: peripety, reversal of fortune; anagnorisis, discovery of truth; simple plot without peripety and anagnorisis; complex plot with peripety and anagnorisis. And then there are certain other features of plots. Plotine venda 3 features undu. A plot should have 3 unities according to Aristotle. We already discussed it in the last video, but this is of importance in this particular topic too. First of all, what are the 3 unities? Unity of action, time and place. Unity of action, time and place. Unity of action means a play should be connected to one man. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത കഥയായിരിക്കണം നാടകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. The incident and all the incidents should be connected to each other. എല്ലാ ഇൻസിഡൻസും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വേണം. കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്ന കഥകളായിരിക്കണം. But traffic, you can't say that it has unity of action, because it says about different people's lives. It is concerned about different people. So it doesn't have unity of action. But Oedipus's kathayil unity of action ഉണ്ട്, because it is concerned about Oedipus, and all the incidents are causally connected to each other. Then Aristotle പറയുന്നു സബ്പ്ലോട്ട്സ്, ട്രാജി കോമഡി, ഇതൊന്നും തന്നെ ശരിയായ പ്ലോട്ട്സ് അല്ല, ശരിയായ ട്രാജഡിയുടെ എലമെന്റ്സ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. Then unity of
time. Unity of time, I already mentioned this to you. ഒരു ഡ്രാമയുടെ ഇൻസിഡൻസ് മുഴുവൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡേയ്സ് ഇവന്റ്സ് ആയിരിക്കണം ട്രാജഡിക്കകത്ത് വരുന്നത്. സോ ഇൻസിഡൻസ് ദാറ്റ് ഫോം പ്ലോട്ട് ഓഫ് എ ട്രാജഡി ഷുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്തിൻ എ സിംഗിൾ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് സൺ, ദാറ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ ഡേയ്സ് ഇവന്റ്സ്. അപ്പൊ ട്രാജഡി നടക്കുന്നത് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയുള്ള ഇൻസിഡൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ്. Unity of place means you can't shift one scene to another in Greek tragedy because there was no set scenes and all. So all the incidents should take place in one particular place. That is unity of place. So these are the three unities: unity of action, unity of time, and unity of place. Unity of action means there are 2 points in unity of action. The play should be concerned with one man's story. Second point under unity of action is all the incidents should be connected to one another. Unity of time means all the incidents should take place within 24 hours of time. Then unity of place means all the incidents should take place in one particular place. So these are the properties of, these are the features that come under plot, which is the soul of tragedy according to Aristotle. Now let's look at character. ക്യാരക്ടർ പ്ലോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റിലാണ് ട്രാജഡിയിൽ. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ കോട്ട് ബൈ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. ദർ ഇസ് നോ ഗ്രേറ്റ് ജീനിയസ് വിത്തൗട്ട് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് മാഡ്നെസ്. So if you say that one of your friends, they are crazy, don't malign them because it is a sign of greatness, right? So anyway, let's look at the qualities of character. ഒരു അരിസ്റ്റോട്ടീലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡിയിൽ വേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ട ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. മെയിൻലി ദർ ആർ 4 qualities. These are of prime importance. Let's look at these. Characters must be good. First of all, the characters must be good. In a tragedy, the important characters should be good. Because what will happen is, if bad things happen to a bad character, the audience doesn't feel bad for them. But if it's a good person, നല്ല സ്വഭാവമുള്ളൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിമ്പതി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഗുഡ്. ദെൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. അതായത് അവരുടെ ഏജിനും, ഇപ്പൊ വുമൺ ആണെങ്കിൽ വുമണിന് വേണ്ടതായ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വേണം എഴുതാൻ. അതുപോലെ മാൻ ആണെങ്കിൽ, ഒരു നോബിൾ ആണെങ്കിൽ, അയാൾ ഒരു രാജാവാണെങ്കിൽ രാജാവിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസും അങ്ങനെയുള്ള ഡയലോഗ്സും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. സോ ദ ക്യാരക്ടർ മസ്റ്റ് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. So they must be portrayed according to their type and status. They must be portrayed according to their type and status. The age should be taken into consideration. Sex and position, social status, everything should be taken into consideration when writing a character. And the third thing is the character must have likeness. It means the audience, when they see the character, they should feel like, this character looks like me. They should associate or they should identify with the character. അതായത് ഓഡിയൻസിന്റെ മനസ്സിലുള്ള സന്തോഷം, സങ്കടം, അവരുടെ വേർച്യൂസ്, വീക്ക്നെസ്, ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കണം. They should not be perfect. A character should not be perfect. They should have likeness. They should be common people, not common people. They should be real people like us, like the spectators. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരുമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ പതനത്തിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടർ, ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കൺസിസ്റ്റന്റ്. തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ എപ്പോഴും സ്വഭാവം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ. There shouldn't be any sudden changes in the characters. So characters should be consistent. Let's look at these 4 qualities again. Characters must be good, appropriate, must have likeness, and finally consistency. Okay, good, appropriate, likeness, consistency. Okay, so these are the 4 characteristics of character. Now let's look at the tragic hero. Tragedy ke eppoഴും ഒരു hero ആണ്. There will be a hero for the tragedy, and according to Aristotle, the tragic hero should have certain qualities. Let's look at what these qualities are that the tragic hero should have. First of all, the tragic hero should be a man who has a noble position in the society.
അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡീസിലുള്ള ട്രാജിക് ഹീറോസ് ഒക്കെ തന്നെ they were all mostly kings or nobles or lords or gods. So സൊസൈറ്റിയിൽ നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ഉള്ള ആളായിരിക്കണം. ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേ ഷുഡ് ഹാവ് നൊബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാരക്ടർ നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു ആളുമായിരിക്കണം. And the second thing is, in order for the audience to identify and sympathize with the hero, he shouldn't be perfect. We mentioned this in the last slide. We have to think of the tragic hero as one of us. So they shouldn't be perfect characters. They should have some qualities that make them real. They shouldn't have perfection. The third quality is, the misfortune of the hero is not deserved, in that the audience should feel pity for him. And something will happen in the life of this tragic hero, and after that he will suffer a lot. He will have extreme suffering, like Oedipus. അയാൾ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല. But why did he suffer so much? He loved his wife without knowing that he married his mother. But then he suffered when his wife committed suicide, and then he became blind. He made himself blind. So the suffering is too much. The punishment is too much for whatever fault was in him. So the audience should feel pity for this character, because the suffering is too much. The misfortune is great. The hero does not deserve that much suffering. Then this tragedy, a great tragedy befalls the tragic hero, but it is not entirely a complete loss for the hero. ഈ ട്രാജഡി വഴി ഹീറോയുടെ മനസ്സിൽ അയാൾക്ക് കുറച്ച് അവയർനെസ്, സെൽഫ് നോളജ്, he will discover himself as a part of the tragic experience. So the tragedy is not completely in vain. He will become a totally new person after undergoing tragedy. Now, in this respect, I want to introduce another Greek term to you, hamartia. Hamartia is very important. Hamartia means we have a noble hero, and he has a great fall from greatness. ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഈഡിപ്പസ്. ആ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. And he fell from that greatness. And it is partly his own fault. അയാളുടെ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ, അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുള്ള എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു ഫോൾട്ട് അയാൾക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു വീഴ്ച അയാൾക്ക് സംഭവിച്ചത്. സോ ദ ഹീറോ ഈസ് നോബിൾ, ഹീ ഈസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ, ബട്ട് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ഹാസ് an error of judgment. And it is because of this error of judgment that tragedy happens in this life. So this error of judgment is called hamartia. Okay. It also has other names like mistake, frailty, weakness, tragic flaw, etc. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ട്രാജിക് ഹീറോസിനെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹാംലെറ്റിന്റെ കേസിൽ ഹാംലെറ്റ് ഹാഡ് എ പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ് വാസ് പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ. അതായത് ഹാംലെറ്റ്, ഹി വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ജർമ്മനി. ഹി ഈസ് ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക്. When he was in Germany, he got the news that his father, the king of Denmark, is now dead. So he is coming back to Denmark to become the next king. പക്ഷെ ഡെൻമാർക്കിൽ വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അയാളെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. കാരണം അയാളുടെ സുന്ദരിയും യുവതിയുമായിട്ടുള്ള അമ്മ അയാളുടെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഈ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരൻ, ഇയാളുടെ അങ്കിളാണ് പുതിയ രാജാവ്. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ അച്ഛൻ്റെ പ്രേതം, ഗോസ്റ്റ്, ഇയാളുടെ മുന്നിൽ വന്ന്, ഇയാളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറയും, ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് എന്നെ കൊന്നത്. അതായത് എൻ്റെ അനിയനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെയാണ് എന്നെ കൊന്നത്. അവരെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അനിയനെങ്കിലും കൊല്ലണം എന്ന് ഹാംലെറ്റിന്റെ അച്ഛൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് പറയും. ബട്ട് ഹാംലെറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേറ്റിംഗ് ദിസ്. ഇന്ന് വേണ്ട, നാളെ മതി, നാളെ കൊല്ലാം, മറ്റന്നാൾ കൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു തവണ കൊല്ലാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹാംലെറ്റ് വിചാരിച്ചു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാരണം കൊണ്ട് അയാൾ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഹിസ് ട്രാജഡി. ദാറ്റ് വാസ് ദി ഓൺലി എറർ ഇൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇൻ ഹിം, പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ. അഗൈൻ ഒഥല്ലോ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ട്രാജിക് ഹീറോ ആണ്. ഹി മാരീഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൺ നെയിം ഡെസ്ഡിമോണ. ആൻഡ് ഒഥല്ലോ വാസ് എ മൂവർ. ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് മാൻ. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ വൈഫിന് സംശയം ആയിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് ജെലസി ആൻഡ് ദാറ്റ് എൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ട്രാജഡി. അങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. കിങ് ലിയറിന് ഫീലിയൽ ഇൻഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, മക്കള് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പേടി.
അതുപോലെ മാക്ബെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹീറോയ്ക്ക് he had great ambition and that led to his tragedy. So the thing about hamartia is it is not a moral sin. This error of judgment അതൊരു വലിയ തെറ്റല്ല ഇവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുള്ള, but just an error. But because of this error the tragic hero appears to us as more human. നമ്മളെ പോലെയുള്ളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് തോന്നും. And he has to suffer terrible consequences because of this error in judgment or this hamartia. So I hope you understood what hamartia is. And now I want to finally tell you what catharsis is. Catharsis നമ്മൾ ട്രാജഡിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു through pity and fear effecting the proper purgation of emotions. What is this purgation? Purgation means purification, ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അത് തന്നെയാണ് catharsis എന്ന് പറയുന്നത്. Catharsis is the process by which one cleanses one's worries. ഇത് മെഡിറ്റേഷനിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് catharsis. നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് catharsis എന്ന് പറയുന്നത്. And catharsis happens in drama, and catharsis is the true purpose of drama. Okay, ഒരു ട്രാജഡി കാണുന്നതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ catharsis ആണ്. Catharsis in Greek means purification or purgation. Okay, in Greek it means purification or purgation. So what happens when we watch a tragedy? There is a noble hero like Oedipus or like Hamlet. Hamlet is the prince of Denmark. He is a good man. He has all the good qualities. He is likable and everything. He is someone like us. But because of an error in judgment, because of his procrastination, നമ്മളിൽ ആർക്കാണ് procrastination ഇല്ലാത്തത്? നാളെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷയാണ്, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കൂ? ഇല്ല, നാളെ പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള procrastination കാരണം he had this fall from greatness, fall from glory. അപ്പം ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ it is the emotion of sympathy is evoked in the audience. നമുക്ക് സിമ്പതി തോന്നും, പാവം തോന്നും, പിറ്റി തോന്നും. അപ്പം ഇത് ട്രാജഡി കാണുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയൻസിന് ഡിപ്രഷൻ അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇറ്റ് അജിറ്റേറ്റ്സ് ഇമോഷൻസ്, ടു ഇമോഷൻസ് ഇൻ ദി ഓഡിയൻസ്, pity and fear. First of all, pity for the character, for the tragic hero, and then fear that namakkum we also have such lapses of judgment. We also have procrastination. So that shouldn't happen. But two kinds of emotions are evoked in the audience, pity and fear. Pity for the tragic hero and fear for ourselves that we also have these errors in judgment. So this leads the spectator to question his own life and his own emotions and his own feelings and his own actions. And that will lead to cleansing him of hubris, that is pride. നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കുറേ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതുവഴി ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാജഡി കാണുന്നത് ശരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് catharsis. അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി ഓർ ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മിയർലി ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാഡ് എ കമ്മ്യൂണൽ ഫങ്ഷൻ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയിലെ ആളുകളുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും കൂടെ നന്നായിരിക്കേണ്ടതിനാണ് ആളുകൾ ഡ്രാമയൊക്കെ വന്ന് കാണുന്നത്. അതുവഴി അവരുടെ അഹങ്കാരവും വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവവും ഒക്കെ മാറും. ഈ ട്രാജഡി കാണുന്ന പിറ്റിയും ഫിയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. അതുവഴി അവരെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി അവർ ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മിയർലി ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാഡ് എ കമ്മ്യൂണൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പ്യൂരിഫൈയിങ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് this class on Aristotle's theory of drama. So what did we learn today? Learned a lot of things actually. This might have been a very long class. First of all, who is Aristotle? What is this particular work about? The Poetics. What is mimesis? And then we discussed about tragedy and we learned a definition of tragedy. And we learned about the 6 elements of tragedy, and out of these elements we learned about plot and character.
And under character, we also learned about hamartia and finally and about catharsis. So that brings us to the end of this presentation on Aristotle's theory of drama. I hope this was really beneficial for you. And if you have any doubt, feel free to comment and ask. And once again, I want to stress this is for open course, not for the English main students. Thank you so much for your attention till this moment. I hope you have a wonderful day ahead. Thank you. Bye.